Hi everyone, so thanks for being here today and thanks for having us here. So TMX, my name's James and I'm from TMX, and we're a little bit different to some of the speakers we've had before. So TMX is a supply chain consultancy and we work end to end with customers along their supply chain journey. And that means that we're working with the likes of SmartLog, and we're working with manufacturers, and we're working with 3PLs as well. So with that, TMX is an APAC-based business, and we're starting to work in the US and the UK as well. But we've been here in Vietnam for 7 years, and during that time in Vietnam, we've been working with major retailers, some manufacturers, and a lot of industrial property clients as well. So handling from the strategy all the way through to the implementation. So today we'll talk a little bit about our experiences in supporting digitalisation and what we think is the foundation for digitalisation, which is reducing the complexity. So as we move through, we'll talk a little bit about our experience and maybe how you can apply it to your businesses as well. Thưa quý vị, chuỗi cung ứng số xác định chiến lược phù hợp làm thế nào để bắt đầu. Và quý vị thân mến, chuyển đổi số là một hành trình. Và ở đây thì chúng ta sẽ được tư vấn toàn bộ chuỗi cung ứng sao cho phù hợp với doanh nghiệp của mình. Okay, so the first reasons that we're here is why would we do digitalisation? Why would we want to embark on a digitalisation journey? Really, it comes down to the first two things. We're looking to manage costs and manage our services. So we're trying to reduce costs potentially and improve the service level for customers. So these are the two key outputs. But then inventory and planning are sort of examples of things that can come from this. Thưa quý vị, chúng ta sẽ có những lý do cân nhắc chuyển đổi số cho doanh nghiệp của mình. Trong đó sẽ là một trong những lý do này hoặc tất cả những lý do về quản lý chi phí, về cải thiện chất lượng dịch vụ, quản lý hàng tồn kho và cải thiện lập kế hoạch. So as an example of inventory control and looking to planning, so a way that we can digitalise. So we've worked with a major retailer in Vietnam to reduce their waste from fresh produce. And so this was a step-by-step journey, which actually involved starting in Excel and starting with very simple tools to be able to reduce the waste in transport and planning and be able to work with the teams within the organisation better to ultimately get the product to the right stores at the right time and then to reduce waste and costs for the organisation. Thưa quý vị, ví dụ về quản lý, lập kế hoạch, đó là chúng tôi sẽ bắt đầu từ những bước nhỏ nhất trong hành trình này. Và từ những bước nhỏ này thì chúng tôi sẽ có thể lên được tổ chức những kế hoạch vào đúng thời điểm để có thể đáp ứng được cho khách hàng của mình. And so when we're looking to digitalise, we really need to be making sure that we're doing it to improve operations, not just to improve or implement a system. And so that's the real key takeaway here today. Digitalisation needs to make sustainable change. Và bên cạnh đó thì cần có những thay đổi mang tính ổn định về việc chuyển đổi số cho doanh nghiệp, thưa quý vị. Okay, so everyone's supply chain can look very different, and I don't need to tell you what your supply chain looks like, but I can pretty surely say that it's going to be complicated. So there are a lot of steps along the way, and the really key thing to starting the digitalisation journey is to being able to understand what your supply chain looks like, where are the problems occurring, and what are the opportunities that you can actually solve and then digitalise to improve the outcomes of your business. Quý vị có thể nhìn thấy bức tranh hiện tại, đó là sẽ có rất nhiều bước
trong tổng thể chuỗi cung ứng, mà ở đây sẽ có nhiều phần và phức tạp để có thể thành công trong quá trình số hóa. Ví dụ như quý vị sẽ thấy được đó là làm sao để chúng ta biết được để phát triển về sản phẩm của mình, cách nhập nguyên liệu thô như thế nào, hay là vận chuyển nguyên liệu này ra làm sao, và cho đến bước hàng tồn kho và vận chuyển sản phẩm đến tay của khách hàng cần phải được nắm chi tiết và rõ ràng. An important part of this process is really identifying a key area which you want to narrow down on. It's tricky. We don't want to do everything at once. To have real success, you need to choose a project to start with, something that will develop quick wins, something that will implement a success and culture of success within your company, and then can expand out and grow into further areas. Thưa quý vị, chúng ta sẽ không thể thực hiện tất cả các bước này trong một lần, mà tại đây quý vị phải hiểu rõ về khu vực mà mình đang kinh doanh hoạt động, cũng như là chúng ta sẽ thực hiện từng bước một để có thể dẫn đến sự thành công cho toàn bộ quy trình như thế này. So TMX use a standardized approach when we're working with customers. So as I mentioned, the first thing is to really understand what's happening in your business. So the diagnostic is really the key part of that. We need to be very clear that what are the processes that are happening in your organisation, and what do they look like when they're all mapped out? Do they all make sense? Do they all need to be there? Are there processes that can be eliminated? Are there processes that need to be improved? Thưa quý vị, đây là phương thức tiếp cận đã được chứng minh. Có thể mỗi doanh nghiệp sẽ có những phương thức khác nhau để có thể lên kế hoạch cho việc chuyển đổi số. Tuy nhiên, đây sẽ là một sơ đồ đã được chứng minh và nhìn chung. So then we move into the enabling part, and this is the exciting bit. This is where you start to get your hands dirty. This is where the physical optimization starts. So this is the part of the journey where we're improving those processes. This is about setting that foundation for digitalization. This is about ensuring that we're not going to try and digitalize something that already doesn't make sense. This is making sure that we're going to set ourselves up for success. The other part of this is to start to identify what systems are we going to implement. So this is the procurement part of the process. And what we're really trying to do here is make sure that we're finding a system that solves our needs, not just implementing a system for system's sake. Thưa tất cả quý vị, sau quá trình chẩn đoán về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và mình nắm rõ được tất cả các quy trình mà cần thiết và đã lean trong cái chuỗi cung ứng của mình, thì bước tiếp theo của TMX đó là cung cấp một cái giải pháp hỗ trợ. Thì trong giải pháp hỗ trợ nó sẽ có cái hoạt động tối ưu hóa chuỗi cung ứng, và mình cũng xác định luôn được rằng cái network của cái hệ thống này cần phải xây dựng trong tương lai như thế nào. Thì tất cái network đấy nó sẽ dựa vào sự phát hiện ra và cái tính hiệu quả để áp dụng cái công nghệ hợp lý nhất cho doanh nghiệp của mình là như thế nào. So then we move into the implementation of the system. And as you can see, there's a really long journey before we actually get into the implementation of the system. So it's really important that we set ourselves up for success early, and then it should make the implementation of the system much clearer and really deliver the benefit that we were trying to achieve in the first place. Khi mà chúng ta quyết định rằng mà xây dựng một cái hệ thống thì chúng ta sẽ cần phải hiểu được toàn bộ hoạt động vận hành của cái doanh nghiệp. So we've worked with customers in Vietnam who have gone on really incredible digitalization journeys, and much like the Saint-Gobain example we heard about, being able to track costs in a live environment, being able to predict future costs, being able to look at your supply chain and say, if I make this change, what's going to happen in 2 months? What's going to happen? Do I need to get more trucks? All of these operational questions can come when you have really good data insights. Khi chúng tôi vào trong thị trường Việt Nam và bắt đầu tiếp cận với doanh nghiệp thì chúng tôi có cơ hội làm việc với các doanh nghiệp giống như là Saint-Gobain và ở quy mô giống như Saint-Gobain và Sabeco. Thì câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi khi tiếp cận doanh nghiệp là bạn có khả năng để bạn track and trace, tức là kiểm soát được cái hoạt động của doanh nghiệp của bạn hay không, và cái tương lai trong cái hoạt động
bạn nhìn thấy cho chính bạn là như thế nào, và bạn cũng phải nhìn vào trong chính cái chuỗi cung ứng của mình và xem rằng là mình có đang giám sát được tất cả những chi tiết trong cái chuỗi vận hành hay không. And so to get to that stage, we need to have really good data and really good process in place already. So the important thing is that, for example, if we're looking to see all of our transport and warehousing costs live, do we have set contracts? Do we have standardization in rates and billing? All of these things we want to have as standardized as possible to make our systems implementation as smooth as possible and to deliver the most benefit. Khi chúng ta nhìn vào cái chuỗi cung ứng của mình thì chúng ta đặt câu hỏi rằng liệu là chúng ta đã có dữ liệu để mình có thể phân tích cái hoạt động kinh doanh của mình hay chưa, và chúng ta đã hình thành cái quy trình trong cái hoạt động của chúng ta hay chưa. Và ví dụ như khi mà chúng ta nhìn vào cái hoạt động vận chuyển thì chúng ta cũng xem thử rằng là chúng ta đã có hình thành được những cái quy trình kiểm soát, cũng như là chúng ta đã thực sự tiêu chuẩn hóa cái quy trình hoạt động của mình hay chưa. So ultimately, this client, with their national distribution, was able to standardize these rate cards across 15 providers, and therefore they can put it into live dashboards. Their team have the ability to make their own KPIs and reports and really analyze what they're doing and be able to find improvement within their organization. Cái dự án của TMX đã triển khai cho cái khách hàng ở về hoạt động distribution, thì cái đầu tiên mà anh ấy TMX đã cung cấp được đó chính là việc nhìn vào cái contract và mình có thể là tiêu chuẩn hóa cái hợp đồng. Ví dụ như các bạn có thể hiểu rằng là ở cái thị trường Việt Nam thì mỗi doanh nghiệp, mỗi nhà cung cấp dịch vụ có một cái rate card, tức là có một cái biểu giá riêng, và đôi khi là nó không hoạt động theo bất cứ cái nguyên tắc nào. Thì TMX khi mà bước vào trong quá trình tư vấn của cái khâu phân phối thì cái mà team đã tiếp cận đó là standard guide được đến cái tổng thể 15 nhà cung cấp, thì họ có một cái biểu giá nó tiêu chuẩn. Và thứ hai nữa là mình cung cấp một cái dashboard để tất cả cái khách hàng nhìn được toàn bộ cái hoạt động vận hành, cũng như là việc đo lường cái KPI của hoạt động của chính doanh nghiệp. So there's a few things for this to all go right. So focus on the positive success factors that we can have to make these happen. The first is starting off with the unified internal approach. So making sure the team are all trying to deliver the same thing, making sure there's the same vision of what success looks like. Thì chúng ta trong rất nhiều câu hỏi là yếu tố nào sẽ xác định được sự thành công trong cái quá trình chuyển đổi số này, thì sẽ có một số cái yếu tố cực kỳ quan trọng mà chúng ta phải nhìn vào, đó là đội ngũ chúng ta có đang nhìn vào một cái mục tiêu chung hay không, chúng ta có cùng thống nhất cái tư duy và cùng cái mục tiêu để chuyển đổi số hay không. Then we need to be grounded in the operational foundation. So it's all about the process. It's not about the system. Điểm tiếp theo, sau khi chúng ta có một cái xây dựng một cái mục tiêu chung rồi, thì đó chính là việc chúng ta xây dựng cái nền móng cho quá trình chuyển đổi số. Thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải hình thành một cái quy trình, chứ không phải là bắt đầu tiếp cận bằng cái hệ thống. Thì liệu rằng cái quy trình của chúng ta đã được tiêu chuẩn hóa hay không, chính là cái điểm tiếp theo mà TMX sẽ nhìn vào. We're investing time to find the right solution. We're not just trying to invent the process around the system. We're trying to have the system do the work for us. Cái điểm rất là quan trọng đó chính là chúng ta không có tư duy về tiếp cận về hệ thống, mà đầu tiên là TMX sẽ tiếp cận từ cái giải pháp rằng chúng ta phải xây dựng một cái quy trình tiêu chuẩn là như thế nào, và sau đó hệ thống sẽ là cái enabler, tức là cái hỗ trợ cho cái quy trình đấy được triển khai. We're working to realistic and flexible timelines. Things are not always going to go right in the first implementation, and we need to have the flexibility and the courage to be able to change timelines when things need to change. So the flexibility is really important. Có một điều vô cùng cũng rất là quan trọng, đó là cái doanh nghiệp của bạn cũng như là đội ngũ triển khai phải có một cái sự linh hoạt nhất định trong cái việc là điều chỉnh cái dự án của mình để đi tới thành công, sự linh hoạt trong điều chỉnh timeline, và cũng có một điều nó rất là trùng lập với cái chia sẻ của tất cả các anh diễn giả đi trước, đó là sự can đảm để mình triển khai được cái quy trình và vượt qua tất cả những khó khăn và trở ngại. And finally, and the most important is being able to have that baseline and measurement to be able to see what your improvements look like. So this is a key step, and I'd encourage all of you to make sure that you've got a really strong baseline before you start this journey. Một điểm vô cùng quan trọng từ TMX đó là trước khi mà
bắt đầu dự án thì chúng ta phải đo lường được cái baseline của mình là đang ở như thế nào. Có nghĩa là chúng ta đang ở đâu và chúng ta phải đo lường được cái hoạt động hiện tại hay không. Thì sau cái quá trình mà chúng ta triển khai thì so sánh với cái baseline thì mình đã có cái lộ trình phát triển như thế nào. So the key takeaways here is that digitalization, we want to have a clear strategy. We want to be able to see what the end's going to look like and how we're going to compare that to now. But we don't want to do everything at once. We don't want to try and achieve the whole world. We want to start small and then we can get bigger and then we can achieve more within our organisations. And then finally, we cannot lose sight that this is about improving process, not implementing systems. Thì cái takeaway là cái điểm rút tổng kết lại của cái bài chia sẻ hôm nay của tôi là đầu tiên vẫn luôn luôn là cách tiếp cận về cái chiến lược, và thứ hai vẫn là cái tầm nhìn là bạn muốn cái gì ở cuối con đường chuyển đổi số này, và tất nhiên là bạn sẽ không muốn là thực hiện tất cả cùng một lúc, nhưng mà cái điểm gì là cái điểm mà mình sẽ cần phải bắt đầu để chúng ta cũng có thể là có cái chiến thắng đầu tiên, cái dự án mẫu đầu tiên mà như anh Giang chia sẻ. Và tất cả là một cái quá trình chuyển đổi số này là một quá trình tuần hoàn và liên tục. Cái sự cải thiện này là cần phải thực thi, là mình liên tục là có sự improve, là cải thiện. Okay, so that's it from us today. But anyway, the TMX team are a very strong team across APAC. There's over 200 consultants, and so we're working across digital and across implementation. If there's anything that you'd like to talk about, I hope that you can take some takeaways from yourself regardless. And Cho and I will be here to talk today if you'd like to talk anymore. Để cho quý vị có thể hiểu một chút về cái hoạt động của TMX, thì TMX hơn là một đơn vị tư vấn mà họ đang có rất nhiều cái lĩnh vực mà họ đang là chuyên môn, từ cái hoạt động trong FMCG, từ hoạt động bán lẻ cho đến hoạt động kiểm soát 3PL hay là hoạt động sản xuất. Thì tất cả những cái phần tư vấn về supply chain là TMX đang có rất là đa dạng cái ngành nghề và cái kiến thức ở trong ngành để có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong cái quá trình chuyển đổi. Thì anh James Crafter và chị Châu Channel là giám đốc kinh doanh của TMX ngày hôm nay luôn luôn là open để có thể kết nối với tất cả các anh các chị và chia sẻ sâu hơn nữa về cái dịch vụ và những cái giá trị mà TMX có thể mang tới. Okay, thank you everyone for your time today. Thank you so much, and please stay on stage